చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి మాస్టర్ కబాబ్స్లో మనకి షవర్మా, చికెన్ షవర్మా కూడా చాలా ఫేమస్ అని చెప్పుకోవాలి. కస్టమర్స్ కూడా బాగా వచ్చి తీసుకెళ్తున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, ఇప్పుడు మనం మేకింగ్ చూద్దాం ఎట్లా తయారు చేస్తున్నారు. ఆ లైటింగ్ చూసారుగా, అది చాలా హీట్గా ఉంది. సో ఆ చికెన్ అట్లా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ. సో మనం చూస్తున్నట్టుగానే ఆయన ఆ చికెన్ లేయర్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసి ఆ హీటింగ్ ప్లేస్లో పెట్టి బాగా హీట్ చేస్తారు. తర్వాత రోటీస్ తీసుకుంటారు. ఎట్లా రోటీస్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ చికెన్ బాగా స్మాష్ చేస్తారన్నమాట. రోటీస్ తీసుకుని ఆ రోటీస్ పైన మైనస్ అని ఒక సాస్ ఉంటుంది, ఆ సాస్ని అప్లై చేసి దానిపైన మళ్ళీ ఈ చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, స్మాల్ కట్ చేసినవి చిన్న చిన్నవి. సో ఇవన్నీ కూడా దాని మీద పెట్టి రోల్ చేసి ఇస్తారు. ఇది షవర్మా. Hello everyone, please do subscribe to JBTV Telugu. Hi viewers, please subscribe JBTV Telugu. Please subscribe JB Telugu News channel. Hello everyone, I'm Neha Deshpande. Please subscribe to JBTV Telugu.